The following short story is specially designed for B2 upper intermediate level French learners. It includes a broader and more nuanced vocabulary, advanced grammar structures, and a more descriptive narrative to enhance reading fluency. First, we will listen to the story spoken in French. Then we will listen to the story again in English. Be sure to follow along with the subtitles, and to maximize retention, consider listening several times. Sous le ciel étoilé. Margaret avait toujours aimé le rythme paisible de la vie à la campagne. Vivant dans un petit cottage en bordure d'un vaste champ, elle appréciait la sérénité des feuilles qui bruissaient et le doux bourdonnement des grillons la nuit. Chaque soir, après avoir pris soin de son jardin et terminé ses corvées ménagères, Margaret sortait pour contempler le ciel étoilé, une vaste toile qui avait toujours éveillé sa curiosité. Un soir d'automne clair, alors que l'air se faisait frais et que la voie lactée scintillait au-dessus d'elle, Margaret remarqua quelque chose d'inhabituel. Parmi d'innombrables étoiles, une lumière vive semblait flotter immobile au-dessus de la lisière des arbres au loin. Au début, elle pensait qu'il s'agissait d'un avion ou peut-être d'un météore, mais la lumière ne bougeait pas comme le ferait un avion, ni ne filait à travers le ciel comme une étoile filante. Elle émettait plutôt une lueur surnaturelle, changeant lentement de teinte, passant d'un bleu profond à un vert doux. Incapable d'ignorer ce sentiment croissant d'émerveillement et d'appréhension, Margaret décida d'enquêter. Elle enfila son manteau, se drapa d'un châle autour des épaules et emprunta le chemin de gravier qui menait à la source de cette lumière mystérieuse. La campagne était silencieuse, mis à part le bruissement occasionnel du vent dans les arbres. À mesure qu'elle approchait de la lisière, la lumière semblait pulser de manière rythmée, projetant des ombres étranges sur le sol. Lorsqu'enfin Margaret arriva dans une clairière, elle s'arrêta, stupéfaite. Suspendu au-dessus du champ se trouvait un objet comme elle n'en avait jamais vu. De forme circulaire, à surface métallique et lisse, il reflétait la lumière de la lune. Ses bords étaient doucement illuminés, et il émettait un bourdonnement léger en harmonie avec le calme de la nuit. Pendant un moment, le cœur de Margaret battit à la fois de peur et d'excitation. Elle fit un pas prudent en avant et murmura pour elle-même « Cela ne peut pas être réel ». Pourtant, chaque instinct lui confirmait l'incroyable vérité qui se déroulait devant ses yeux. L'objet n'était ni un jeu de lumière ni le fruit de son imagination, il était indéniablement présent. L'esprit rationnel de Margaret peinait à expliquer ce phénomène, mais ses émotions prenaient le dessus, remplaçant la logique par un émerveillement enfantin. Dans cet instant surréaliste, le temps semblait ralentir. Le bourdonnement devint légèrement plus fort, et l'objet commença à descendre graduellement. Margaret resta figée, les yeux écarquillés, tandis que l'ovni se rapprochait jusqu'à se situer à quelques centimètres du sol. Une douce lueur pulsait sous l'objet, inondant la clairière d'une lumière chaleureuse et éthérée. Elle ressentit un lien inexplicable avec la scène, comme si l'univers communiquait avec elle dans un langage silencieux d'émerveillement. Prenant une profonde inspiration et rassemblant son courage, Margaret fit un pas de plus vers l'objet. À chaque pas, elle sentait l'air frais de la nuit se mêler à une charge électrique qui faisait picoter sa peau. Juste au moment où elle tendait la main vers l'objet, celui-ci s'éleva soudainement avec une rapidité surprenante et disparut dans l'immensité du ciel. En un instant, la clairière fut replongée dans l'obscurité, laissant Margaret seule sous un ciel parsemé d'étoiles scintillantes. Pendant plusieurs minutes qui parurent interminables, Margaret resta immobile, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Des questions se bousculaient dans son esprit. Était-ce un vaisseau spatial? Qui étaient les êtres à l'intérieur? Et pourquoi avait-il choisi de lui faire vivre cet événement mystérieux? Bien qu'elle ait toujours été une personne pragmatique, cette expérience éveilla en elle un profond sentiment de destinée inexplicable. Les jours qui suivirent, Margaret se mit à regarder le monde avec un regard nouveau. La rencontre avait laissé une marque indélébile sur son âme, remettant en question ses croyances et éveillant en elle une curiosité pour l'inconnu. Ses voisins remarquèrent un léger changement dans son comportement. Elle parlait de la beauté de l'univers et des possibilités infinies qui dépassaient la compréhension humaine. Tandis que certains rejetaient son expérience comme une illusion, d'autres l'écoutaient avec fascination, se demandant s'il n'existait pas davantage de mystère dans le cosmos. Margaret commença à tenir un journal où elle inscrivait ses pensées et observations, relatant chaque détail de cette nuit fatidique. Son récit,
riche en émotions et en émerveillement, servait de rappel que, même dans la solitude tranquille de la campagne, les mystères ne manquent pas. Parfois, sous un ciel étoilé, l'extraordinaire vient s'immiscer dans la vie ordinaire. Finalement, Margaret comprit que la beauté de la vie réside souvent dans ces mystères. Cette rencontre n'avait pas apporté la peur, mais bien un sentiment renouvelé d'admiration pour le monde qui l'entourait. Elle avait pris conscience que l'univers était vaste et plein de secrets, attendant patiemment que ceux qui osent les découvrir se montrent. Under the starlit sky, Margaret had always loved the quiet rhythm of life in the countryside. Living in a small cottage on the edge of an expansive field, she enjoyed the serenity of rustling leaves and the gentle hum of crickets at night. Every evening, after tending to her garden and finishing her household chores, Margaret would step outside and gaze at the starry sky, a vast canvas that had always sparked her curiosity. One clear autumn night, as the air turned crisp and the Milky Way shimmered overhead, Margaret noticed something unusual. Among the countless stars, a bright light appeared to hover steadily above the distant tree line. At first, she assumed it was a plane or perhaps a meteor, but the light did not move as a plane would, nor did it streak across the sky like a shooting star. Instead, it glowed with an otherworldly brilliance, shifting slowly in hue from a deep blue to a soft green. Unable to ignore her growing sense of wonder and apprehension, Margaret decided to investigate. She grabbed her coat, wrapped a shawl around her shoulders, and walked down the gravel path toward the source of the mysterious light. The countryside was silent except for the occasional rustle of wind through the trees. As she approached the tree line, the light seemed to pulsate rhythmically, casting strange shadows on the ground. When Margaret finally reached a clearing, she stopped in awe. Hovering silently above the field was an object unlike anything she had ever seen. It was disc-shaped, with a smooth, metallic surface that reflected the moonlight. Its edges were softly illuminated, and it emitted a gentle hum that resonated with the stillness of the night. For a moment, Margaret's heart pounded with both fear and excitement. She took a cautious step forward and whispered to herself, "This cannot be real." Yet, every instinct in her body confirmed the unbelievable truth before her eyes. The object was not a trick of the light or a figment of her imagination. It was undeniably there. Margaret's rational mind struggled to explain the phenomenon, but her emotions overwhelmed her, replacing logic with a childlike sense of wonder. In that surreal moment, time seemed to slow down. The humming sound grew slightly louder, and the object began to descend gradually. Margaret stood frozen, her eyes wide as the UFO lowered itself until it was only a few feet above the ground. A soft, pulsating glow emanated from its underside, bathing the clearing in a warm, ethereal light. She felt an inexplicable connection to the scene, as though the universe was communicating with her in a silent language of wonder. Margaret took a deep breath and, summoning her courage, stepped closer. With each step, she felt the cool night air mix with an electric charge that made her skin tingle. Just as she reached out her hand toward the object, it suddenly ascended with surprising speed and vanished into the vastness of the sky. In an instant, the clearing was plunged back into darkness, leaving Margaret standing alone under the shimmering stars. For several long minutes, Margaret remained motionless, trying to process what had just occurred. Questions raced through her mind. Was it a spacecraft? Who were the beings inside? And why had they chosen her to witness this mysterious event? Although she had always been a practical person, the experience stirred a deep, unexplainable sense of destiny within her. In the days that followed,
Margaret found herself looking at the world with new eyes. The encounter had left an indelible mark on her spirit, challenging her beliefs and igniting a curiosity about the unknown. Neighbors noticed a gentle change in her demeanor. She spoke of the beauty of the universe and the endless possibilities that lay beyond human understanding. While some dismissed her experience as a trick of the mind, others listened with intrigue, wondering if perhaps there was more to the cosmos than they had ever imagined. Margaret began keeping a journal of her thoughts and observations, recording every detail of that fateful night. Her story, rich with both emotion and wonder, served as a reminder that even in the quiet solitude of the countryside, mysteries abound. And sometimes, under a starlit sky, the extraordinary can become a part of an ordinary life. In the end, Margaret learned that the beauty of life often lies in its mysteries. The encounter had not brought fear, but rather a renewed sense of awe for the world around her. It reminded her that the universe was vast and full of secrets, waiting patiently for those brave enough to seek them out. We hope you enjoyed this French short story. If you're looking to improve your French language skills, check out the following educational materials available for sale on Amazon. The books range from A1 beginner level all the way to C2 proficient level for more experienced students. We also have some daily exercise books, phrase books, themed short stories, and kids books. We have a large French selection, so head on over to Amazon if you're interested and check us out.